তো এখন আমি আরেকটা সবার আরেকটা নিউ প্রবলেম প্রবলেমটা সলভ করবো। এটা হচ্ছে রিফ্লেক্টেড এক্সএসএস। তো এটা আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি সেটা দেখাবো আপনাদের। এটা মূলত এক্সএস এর কাজ। ফার্স্ট আমাদের এই দুটো কপি করে নিতে হবে। কিন্তু কপি করে নেওয়ার পর আমরা চুজ করে চলে যাবো। তো চুজ করে আসার পর আমরা ফার্স্টে যেটা আছে এটা আমরা পে ফার্স্ট আমাদের অ্যাকাউন্টটা থাকতে হবে। আসলে আমাদের ক্যাশ আউটে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে আমাদের অ্যাড্রেস তার বাজার চেঞ্জ করে আমাদের অ্যাড করতে হবে। তো আমার কান্ট্রি নেম হচ্ছে বাংলাদেশ, নেম মহাদি, মোবাইল নাম্বার ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। Press 1. City বা ঢাকা সাবমিট। মনে হচ্ছে ক্লিক করতে হবে। ফার্স্টেরটা কন্টিনিউ অ্যামাউন্টে পরে অ্যাড ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে ক্লিক করবো। নেম আমাদের পাঠানো 9 1 2 3 4।
আমার হচ্ছে কেট নাম্বারটা আমার ভুল হচ্ছে, তো আমি এই জন্য চেঞ্জ করে দিলাম 5 6 7 সাবমিট। Continue. Your orders, okay. And I should run on the edge. As the same draw. I think there is a team. Orders. Order হওয়ার পর এখন এই যে আমাদের যে ইউআরটা আছে এখান থেকে আমরা একটু মাইনাস দিয়ে করব, কেটে নেব। আমাদের ভাই আমরা যে এটা সি কপি করছি ওইটা আমরা এখানে পেস্ট করে দেবো। Shit. Just one. আমাদের সব হয়ে গেছে। স্ক্রল করে যাচ্ছি আবার আমি। Surprise. So thank you for watching this video. Please subscribe my channel.